Bionics. The study of efficient operating principles from nature and applying them to the world of technology is a source of fascination for people around the world, especially children. For this reason, Festo has now initiated Bionics4Education, an interactive training concept that has brought the world of bionics to the classroom. Bionics4Education ist deswegen so top, weil die Schüler letztendlich Dinge aus der Natur umbauen können, in die Technik mit ummünzen können und dort ihre Erfolge feiern, indem sie kreativ damit arbeiten. Das Schöne ist, dass wir mit den Schülern im Unterricht so starten können, dass die Schüler erstmal zum Lebensbezug in der Natur den Einstieg finden. Bionics4Education, a construction kit and a digital learning platform in one that allows bionic prototypes to be built in a creative way. The kit includes a number of different functional and connector elements, a microcontroller, and servo motors. The integral training concept is thus an exciting alternative and can be used in subjects such as biology and technology and in various projects. The corresponding digital learning platform offers many additional features with biological background information and instructions completing the concept. Up until now, 3 projects could be creatively and individually implemented with the construction kit: a fish, an elephant's trunk, and a gripper based on the archetype of the chameleon's tongue. Wenn man den Schülern am Schluss in die Gesichter guckt, da ist Freude zu erkennen, weil sie sehen, es geht auf jeden Fall. Es bewegt sich was, es schwimmt sogar was, es lässt sich was greifen, wenn dann auch noch was funktioniert und das Ganze einfach zusammenzubauen ist, dann ist die Stimmung großartig. Wir haben Tiere, die es in Wirklichkeit gibt, eben in Technik umgesetzt. Und das ist auch was sehr Interessantes. Mir hat auch gefallen, dass es auch mal was anderes war und nicht die ganze Zeit schreiben. Auszuprobieren, wie man einen Fisch baut. Es hat Spaß gemacht. Bionic? Working with bionics requires you to think outside the box. Bionics is therefore not only a topic for interdisciplinary teaching, but primarily a topic for the future.